Esta es la cámara Insta360 que me he comprado para hacer pequeñas grabaciones. Una cámara de 360 grados con dos lentes, pequeñita, manejable, pesa poco comparado con otros modelos de la gama Insta y viene aquí en una funda tipo así neopreno para poder guardarla y lleva aquí una abertura para poder cargarla incluso aunque esté metida dentro de la funda. La Insta, la 360 X3, tiene una pantalla bastante grande comparada con su antecesora, un poquito más de calidad. Yo la uso básicamente para dos motivos. Uno, tengo un soporte enganchado a la moto y así grabo la carretera, luego voy circulando. Y luego cuando hago la edición con el móvil puedo variar los ángulos, elegir tomar de atrás, de adelante y pues está jugando. Otro uso que le doy también es con un palo stick, este concretamente de 3 metros, pero bueno, pues ajustarle con la rosca que lleva, es una rosca estándar, cualquier otro stick. Y lo bueno que tiene es que hace que el palo, el software hace que el palo no se vea. En este caso es un palo de 3 metros y salvo que se mueva mucho la pértiga en su parte final, no debería salir nada del palo. Sobre todo los pequeños no sale. Y luego a veces, pues para dejarla sobre un soporte y hacer grabaciones también, uso un stick pequeñito, un trípode pequeñito y de momento pues funciona. El cambiar esa cámara, sobre todo para el tema de la moto, fue porque anteriormente tenía una cámara deportiva, pero de una sola lente. Y claro, esa te da mucho más juego a la hora de poder girar las tomas. La otra es una simple cámara de acción y solamente enfoca donde vaya dirigida la lente. Lleva una pantalla táctil, simplemente pulsando con el dedo vas cambiando, interactuando entre los distintos modos, vídeo, foto, HDR, también hace time-lapse, tiene bastantes cosas para hacer. Y luego también se puede alternar entre cambiar una sola lente o usar las dos lentes. O si quieres usar como cámara deportiva solamente de frontal o las dos lentes. El software es intuitivo, es fácil de usar, te deja cambiar calidades, resoluciones, es decir que no está nada mal. También llevo un software que lo tengo puesto en el móvil Android, que se empareja primero con un Wi-Fi Direct y luego abre la aplicación. Y puedes hacer pequeños montajes, en este caso yo tengo mi palo stick de 3 metros y la verdad que hacen unas grabaciones que simulan un dron, como elimina el palo de la grabación, cuando hacen los montajes queda bien. Ahora pondré al final del vídeo un pequeño ejemplo de cómo uso el palo con la edición de un montaje para que se vea así por encima de cómo queda. La cámara lleva un software para instalar en el móvil, en mi caso es un software de Android. Se conecta por Wi-Fi y se queda emparejado en modo Wi-Fi Direct. Y nada, pues el software es un software simple que permite activar la cámara, puedes girarla, permite alternar entre vídeo, foto HDR, lo mismo que hace la cámara por sí sola, se hace también con la aplicación del móvil. Y luego lleva un pequeño software de edición donde puedes ver el vídeo. Esto es un ejemplo de un vídeo que he grabado conectando la cámara a una pértiga de 3 metros. Y sabiendo el paso, se va girando los efectos solos. O puedo yo manualmente con el dedo girar hacia una parte o girar hacia otra. Poner puntos en el mapa, que haga seguimiento a un objeto. Que se puede jugar bastante con el software. Aunque es un poquito simple, pero da juego.
qua è arrivata la Insta360 X3. La mia preoccupazione, già che ho una moto, era il fatto del bastone, se andava a innestarsi con questo, che poi va a questo, che poi va a stringersi sul tubolare della moto. Praticamente è tutto a posto, il bastone invisibile ha una filettatura, un buco filettato sotto, che si va appunto a innestarsi al come si chiama questo, il ram lock, una cosa del genere. Si va a innestare qua e poi il tutto lo metti sulla moto, al tubolare della moto, al paracarene, paramotore, oppure anche alla piastra del bauletto si può applicare. Questa è la telecamera, è arrivata tutta scarica, praticamente la sto ricaricando da qui. È veramente una sensazione buona, perché è molto robusta la telecamera, ben fatta, sicuramente una spesa valida. E niente, quest'altro aggeggio qui è lo stesso valido, perché proprio mi serviva per appoggiare il bastone, quindi quando fai le riprese dalla moto lo fissi a una parte e lui ovviamente sta là, non è che lo devi tenere sempre in mano, è tutto qua. C'è la custodia di neoprene, dovrebbe essere un buon tessuto, e ho comprato anche il coperchio che va a mettersi sulle lenti della fotocamera, a chiudere, una gomma abbastanza morbida, abbastanza malleabile, ed ecco fatta la recensione. Scusatemi se a volte posso essere stato brusco o non aver detto qualcosa. Tutto qui. Buonasera. Another Insta camera that doesn't work the way it's supposed to with this wonky app. I've got a couple of Insta cameras, and I hate that you have to give up all these permissions and then you have to connect to their wonky app, and it's never smooth and never operates or connects the way it's supposed to. I had this problem with the other 360 R1, and I'm trying to turn this camera off and it won't turn off. Is it off now? Did it work? It's just buggy. It doesn't work the way it's supposed to. And I have to fidget with it over and over to try to get it to connect to the app. And it's just, you know, we know why companies like this do this. And they pull, it's a data grab. That's why they want to know your location. They want Bluetooth. Why do you need access to my contacts on my phone? That's just one of the evasive permissions that they want. And, you know, the cameras, they'd be, you know, they're great or good for what they are, but the fact that they're digging deep and it's so invasive, their apps, that's what, you know, that's what I don't like. You shouldn't have to, you know, sign up or join or connect to all these giveaway permissions and all this just to activate your camera. You buy a camera, you should be able to use it right out of the box without having to connect to anything. What's up, everyone? So this here is the Insta360 X3. I picked it up a few weeks ago and I really like it. This is a fantastic action camera that's so different than anything else out there. This is a 360 camera, so it captures anything and everything around it. It gives you a really unique perspective in your content, and it's just very different than like a GoPro or something like that. I like it, I think, for the better. So you get 5.7K quality here. We got to turn the screen back on. You get a nice responsive big display here to change all your
settings, review all the things that you shot, things like that. You can also go back and you can change all the image settings as well if you want to change the white balance, if you want to add a filter, you know, things like that. So this is a very versatile camera that also has very good battery life. You have your micro SD card slot as well, and you also get Insta360 software on your PC or Mac or on your mobile app, and you can edit all your footage on there nice and easy in just a few taps. So Insta360 knocked it out of the park with the X3. I love this thing as a travel camera, but one recommendation that I have, if you do take this thing with you, use the lens cap. There is a lot of glass on this camera that could easily be marked or scratched, and you don't want that to happen with your new action camera. So yeah, use the lens cap when you're not using this camera. ¿Has preparado el pijama?
This is a unicorn mount for the Insta360 X3, and you can control it with a remote control to send GPS data from the snowball down and see how it looks. OG Bush. I do a lot of extreme sports, action, adventure, stunts, things like that. I'm a professional stuntman in Hollywood. This is my quick Amazon review of the Insta360 X3. This camera is absolutely phenomenal. It is the first camera in a long time that has brought something new to the game, and it has actually brought 360 to the level of action camera and above. I'm in love with this camera. I've gotten some amazing shots, both video, photos, things like that, and even just the new software, the editing has become way more intuitive, so easy to use. I highly recommend this above every other action camera and 360 camera out there, and I've tried them all, so check it out. This is a test of the 360 mode. Now this is a real treat. I am currently filming in 5.7K at 30 frames a second, and right now you're looking at me. But if I wanted to move the camera around so you could see what I'm walking towards, I can do that right now. If I then wanted to swing the camera around to my left but keep the camera on me, I can certainly do that. I can then bring it behind me and then bring it over my head, keeping me in the center of the frame at all times. It really opens up a lot of options when you're filming with 360.
do, okay. Never sleep on me. I some change so you know I go find your comfort from another. You can even guess me cause I'm Excelente cámara 360. Se la regalé a mi esposo para que la use en su moto. Se divierte mucho haciendo videos y fotos. One step and go straight. Everybody, 3, 2, 1. Basta.